Once again, greetings for the day. Today we are here to study page number 29 of the lesson, the necklace. Okay, so for our convenience, we divided this lesson into 4 parts, and today's session is about part number 3. And let's see what is the content of the lesson further. What happened next? That is the story. Okay, so let's see. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of the February. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest, and he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of moneylender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid, they changed their lodging, they rented a garret under the roof. She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen, and she washed the dishes, the dirty linen, and she carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dress like a commoner. She had to bargain at markets, quarrels, and face insult over even every miserable soul. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. Her husband worked extra every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night he sat copying a manuscript at 5 sous a page. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years they had paid off everything, even the interest. Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past, and what would happen if she had not lost that necklace. How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. Okay, so this is what the today's session. In today's session we talk about this content of the lesson. Okay, so let's have a previous look about the content of the story. So what is the content? Madame Loisel or Mrs. Loisel, that is Mathilde Loisel, she was always having complaints about her life, because the reason behind it was that she was beautiful and she was expected to be getting married with an aristocrat. But it's a misfortune that again she married to a person who is a clerk, and already she was born in the family of clerks. So this was the history. So as she was not happy with her life, whatever the things she had at that time, she was not happy with that. So all the time she used to complain. So once it happened that they got an invitation, and for the invitation, Mr. and Mrs. Loisel were invited. So the story begins from there. Mathilde's first complaint: I do not have any proper dress for the party. When the dress was ready of 400 francs, then her second demand was that she needed a jewel to wear on it. Mr. Loisel suggested her that to wear a garnet necklace around her neck. It was a fashionable dress in those days, but obviously she didn't like that idea, and as she didn't like the idea, Mathilde, once again, she was a little bit upset. She thought over the matter again and again, and for the first time in Mathilde's life, she went to her schoolmate's house, who was a little bit, you can say, that rich one or having that sophisticated lifestyle. And as she went there, she asked for the jewelry.
And Madame Forestier, she was so kind that she agreed to give her. And whatever the treasure she had, among all the treasure, Mathilde loved to have that diamond necklace. So she bought that diamond necklace, went for the party. In the party, Mathilde was on cloud number 9. She was walking on the cloud 9. She was very happy because she was the center of attraction at that time. The next thing happened is what? When the party came to an end, Mathilde, when she reached home, she discovered that her necklace was lost. Now, the story begins from here. How Mathilde lost that diamond necklace and what is the result of that loss? How much she cost for that thing? A single mistake of her that she lost the diamond necklace. And in the next part of the part 2 of the lesson, we talk about the page number 28. On page number 28, we got that how both Mr. and Mrs. Loisel, they tried to search for the necklace. And even their search was in vain. At last, Mr. Loisel, he dropped to the conclusion that they must return the jewel once again. So, the Mr. and Mrs. Loisel, they traveled, they walked from shop to shop of each jeweler, and after frantic search, they got the necklace they want. So when they got the necklace, it was about 40,000 francs. It was out of their budget, out of their reach. Anyhow, Mr. and Mrs. Loisel, they decided to have that same imitation of diamond necklace was about 36,000 francs. So it was decided. Now let's have a look what were with the content. See, so they begged the jewelers not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. Okay, so as usual, when the Mr. and Mrs. Loisel, they had a talk with that shopkeeper and they put forth their condition. So what was the condition? That okay, we wanted to purchase this diamond necklace, but our one condition is there. That condition is what? That we are going to purchase it for 36,000 francs. Oh, sorry, 34,000 of francs. Please don't sell it to anyone else. And if during this time, by the end of February, if they got their original necklace back again, they are going to sell the same imitation copy or same that original copy of the diamond necklace to him once again with the price of 34,000 francs. So Mr. and Mrs. Loisel, they were ready to take 2,000 rupees loss for the cause of their small mistake. Okay, so the first word that we are going to study, it is about to beg. It means what? To beg. To ask something with pity. To ask something with pity. अत्यंत ज्याला आपण म्हणतो की याचना करून एखाद्या माणसाकडून एखादी गोष्ट मिळविणे. Okay, so whatever the question will be, that is displayed over here. If I am going to pronounce the words or maybe a word here or there, but the matter or the content of the answer will be the same. Okay, so they made arrangement that he would take it back for the 34,000 francs, and it other necklace was found before the end of February. Okay, let's have a look over here, and what we got the first question that Mr. and Mrs. Loisel requested the jeweler. What was their request to the jeweler? And the first point to be mentioned is that they begged the jeweler not to sell that diamond necklace. So the first point, in what way Mr. and Mrs. Loisel begged the jeweler? So what was their request to the jeweler? The point number 1, they begged the jeweler not to sell that diamond necklace to anyone else. Not this beg the jeweler not to sell the diamond necklace. And second point that is to be mentioned, and that second point is what? They made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if
the lost diamond necklace was found once again. So, once again, when we begin the sentence, when we begin this paragraph of 3 or 4 lines, we got one question: what was the request of Loisel family to the shopkeeper? So, they requested the shopkeeper not to sell the jewelry, not to sell that diamond necklace to anyone else, and even they made an arrangement by a verbal talk that if the original necklace was found, then they are going to sell the same necklace to him on the cost of 34,000 of francs. Okay, so this will be the answer to this question: to beg, to ask someone with pity. And the second question, Mr. and Mrs. Loisel's requests to the jeweler. Point number 1. The point number 1 is what? They begged the jeweler not to sell the diamond necklace. Not to sell the diamond necklace. Second point is what? They made an arrangement that he would take it back for 34,000 of francs if the other necklace was found. So, okay, so they were having still hope that anyhow they are going to have the same diamond necklace back again. त्यांना त्या ठिकाणी पूर्ण आशा होती की त्यांनी जे काही त्यांचं डायमंड नेकलेस हरलेलं आहे ते त्यांना कदाचित त्या ठिकाणी मिळण्याची शक्यता आढळती. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. Loisel had 18,000 francs which his father had left him, and he would borrow the rest. Okay, so from that day when they found the same copy, exact copy of that diamond necklace, Mr. and Mrs. Loisel started to have the plan about purchasing that diamond necklace. त्या दिवसापासून मिस्टर आणि मिसेस लॉयझेल यांनी प्लॅन करायला सुरुवात केली. मग त्यांचा प्लॅन काय होता? कशाही पद्धतीने काही झालं तरी हा डायमंड नेकलेस आपल्याला मिळावा, त्याकरता त्यांच्याकडची योजना काय होती? व्हॉट वॉज देअर प्लॅन अबाउट टू हॅव दॅट डायमंड नेकलेस? ओके, सिमिलरली यू विल गॉट द फर्स्ट वर्ड हियर इज व्हॉट? टू बॉरो. टू बॉरो, टू आस्क समवन समथिंग ॲज अ लोन or out of or on demand. To ask something to someone for the purpose of request, demand, or as a loan. Okay, so word here or there, the correct meaning of the word borrow is to ask someone for loan or on demand. Okay, so likewise, but we got one question over there, and what was that question? The question is Mr. Loisel's plan to get the diamond necklace. Mr. Loisel's plan to get the diamond necklace. So we have to fill up this activity with 2 points. Point number 1, his father had left him 18,000 francs. Okay, so what is that? That he had 18,000 francs which his father had left for him. Mr. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. And the number 2 point is what? And the point number 2, that the rest amount he must be borrowed from others. The rest amount he must be borrowed from others. So the first word for our conclusion is what? To borrow, means to ask someone for लोन or on demand. म्हणजे कुठल्या तरी माणसाला काही एखादं लोन घेणं, त्याच्याकडनं कर्जाऊ मागणं किंवा एखादी गोष्ट मागणी करून ती पुरवून घेणं, त्याला बॉरो म्हणजे साधा सोपा अर्थ घेणे. आणि मग त्या ठिकाणी आपण एक गोष्ट बघितली, मिस्टर लॉयझेल्स प्लॅन टू हॅव दॅट गोल्ड नेकलेस. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हॉट? दॅट ही हॅड 18,000 francs which his father left for him. Point number 2, and that point is what? That the rest amount he is going to borrow from others. The rest amount he is going to borrow from others. Okay, so and he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of money lender. This went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. So in this way, Mr. Loisel made a great attempt to have that diamond necklace back again. So
after doing so every kind of arrangement, so what he did, he borrowed the rest of the amount from someone else. And even what he did, he gave notes. He made ruinous agreements and dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. या ठिकाणी आपल्याला किती शब्द आले? दोन शब्द आले. पहिला शब्द आलाय रियुनस. पहिला शब्द कोणता आलाय? रियुनस. And that word means what? Causing serious problems. Riunus. Though it is not mentioned in my slide, just keep the notes in your notebook. Riunus, causing for great problem, causing for serious problem or great problem. And the next word that we have, money lender, a person who lends money on interest. A person who lends money on interest. A person who lends money on interest. So once again we got two words. The first word is what? Riunus, causing serious problem. Number two, money lender, a person who lends money on interest. A person who lends money on interest. Okay, so what will be the thing? That we got one question here once again to discuss, and that question is what? Mr. Loisel arranged the amount for the necklace. Mr. Loisel arranged the amount for the necklace. The point number one, he gave notes. Point number one, he gave notes. Point number two, made a ruinous agreement. Point number two, made ruinous agreement. And point number three, that is what? Dealt with every type of money lender. म्हणजे त्यांनी काय केलं पहा, त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांशी करारनामे, वचननामे केले. त्यांच्याकडनं रक्कम ती उधारीवर त्यांनी घेतली, परत द्यायच्या बोलीवर. आणि ही सगळी रक्कम घेतल्यानंतर आपण आज ना उद्या ही रक्कम परत करणार आहोत. ही रक्कम आपण त्यांना परत करणार आहोत, अशा प्रकारचा आशावाद, अशा प्रकारचं वचन त्यांनी त्या नोट्स मधनं किंवा त्या अग्रीमेंट मधनं त्या लोकांना दिलं होतं. सो दॅट्स वाय Mr. Loisel, he was able to have 36,000 of francs to purchase the new diamond necklace. So once again, just see the words. The first word that we talked about, causing serious problem. Maybe in the question paper you got the vocabulary item for this, that causing serious problem. Write down the word. That the word is ruinous. RUINNOUS. Okay. Then next word is what? Money lender, a person who lends money on interest. And the question is what? The way Mr. Loisel arranged the rest amount. The way Mr. Loisel arranged the rest amount. And the first point that is to be mentioned, he made notes. Okay. The first word, he gave notes. He gave notes. Second point, made ruinous agreements. Made ruinous agreements. And number three is what? Dealt with every type of money lender. Dealt with every type of money lender. That is the answer to this question. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it soon. I might have needed it." आणि जेव्हा मॅथर्डीला तो डायमंड नेकलेस त्यांनी तो विकत घेतला आणि मॅथर्डीन तो एकदाचा त्या मॅडम फॉरेस्टियरला देऊन टाकला. ऍट दॅट टाइम शी डिडंट से एनिथिंग बट जस्ट शी अटर्ड फ्यू वर्ड्स, फ्यू सेंटेन्सेस. अँड व्हॉट आर दोज वर्ड्स? दोज वर्ड्स आर, इफ यू हॅव रिटर्न इट अर्लियर आय मे यूज इट फॉर सम ऑकेजन्स. म्हणजे जर तुम्हाला हा दागिना हा पूर्वी जर दिला असता तर मला काही फंक्शन्स करता तो घालता आला असता, हे लक्षात घे. So obviously there will be a question in the question paper. What was Madame Forestier's remark after she got, after getting the necklace? What was Madame Forestier's remark after getting the necklace? And the answer to this question is what? She should have written it earlier so that she can use it, or so that she can need on some occasions. So answer this what? She should return the necklace earlier. She might have needed it. She should return the necklace. She should return the necklace earlier so that she
needed it. So that she can needed it. Okay. So that she might have needed it. She might have needed it. What was Madame Forestier's remark after getting the necklace? The remark is what? She should return the necklace earlier. She should return the necklace earlier. She might have needed it. She might have needed it. So this was the remark of Madame Forestier when she got back her necklace. Okay, let's see. From then and on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their language. They changed their lodgings, and they rented a garret under the roof. So some words are here. Dreadful, that is very, very horrible. Dreadful means what? Very, very horrible. And heroically, that अगदी त्याला आपण म्हणतो की very bravely. Heroically, very bravely. And then garret, very shabby room, a very shabby and small room. Garret means what? A very shabby and small room. So obviously, काय झाले बघा की ज्या दिवशी त्यांनी तो डायमंड नेकलेस परत केला त्या दिवसापासून मॅथर्डीचं जीवन जे आहे ते मॅथर्डीचं जीवन त्या ठिकाणी पूर्णपणे बदलून गेलं. का बदलून गेलं? त्याचं बदलून जाण्याचं कारण असं होतं कारण की त्याच्यानंतर त्यांना खूप काटकसर करून वागावं लागलं. कारण त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज त्यांनी बाहेरनं घेतलेलं होतं. त्याच्यावर त्यांना व्याज द्यायचं होतं आणि साहजिकच अशा प्रसंगामध्ये मॅथर्डीनी त्या ठिकाणी काय केलेलं बघा. मॅथर्डीनी त्या ठिकाणी अगदी गरीब लोकांचं जगणं काय असतं ते जगणं त्या ठिकाणी तिला सामोरं जावं लागलेलं आहे. म्हणजे याच्या अगोदर मॅथर्डीच्या काही गोष्टी जेव्हा तक्रारी होत्या की ज्या गोष्टी तिच्याकडे होत्या त्याकडे ती दुर्लक्ष करत होती आणि ज्या गोष्टी तिच्याकडे असून सुद्धा ती तक्रार करत होती त्याच गोष्टींकरता आता त्या ठिकाणी तिला त्रास होऊ लागलेला आहे हे लक्षात घ्या. आणि मग या सगळ्यावरनं आपल्याला काय कळतं पहा की मॅथर्डीनी तिचं जे कर्ज आहे ते कर्ज चुकवण्याकरता सगळ्या प्रकारचे पर्याय त्या ठिकाणी त्यांनी अवलंबायला सुरुवात केली. आणि मग त्या दिवसापासून ते भयानक कर्ज जे त्यांनी दुसऱ्यांकडनं उचललेलं होतं ते परत देण्याच्या भावनेनं त्या ठिकाणी त्यांनी खूप मोठं कष्टप्रद जीवन जगायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांनी काय केलं त्यांचं मूळचं घर जे आहे ते कदाचित त्यांनी विकलं असावं त्यांनी ते सोडलं. एका अत्यंत गलिच्छ अशा ओंगळवाण्या अशा घरामध्ये राहायला गेले एकाच रूम असलेल्या खोलीमध्ये. त्यानंतर त्या दिवसापासून दारिद्र्य काय असतं हे मॅथर्डीला त्या ठिकाणी कळलेलं होतं. आणि मग याच्यावर आधारित तुम्हाला परीक्षेमध्ये कशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो हे लक्षात घ्या. The changes Mrs. Loisel made to clear their debt. The changes Mrs. Loisel made to clear their debt. And the first thing is what they did that we have to study further. We have to study it further, but before previously studying with this, we have to get the answer of this question. They dismissed their maid. They dismissed their maid. Then they changed their lodging. They rented a garret under the roof. They rented the garret under the roof. This is what the answer that we are going to have for this question. Let's have the look over here. And thing is what? Okay, so the question will be there in the exam that the changes in Methody Loisel's life to clear the debt. The changes in Methody Loisel's life to clear the debt. And the answer to these questions are the point number 1. They dismissed their maid. They dismissed their maid. They changed their lodging. They changed their lodging. They rented a garret under the roof. They rented a garret under the roof. Okay, so this is what the answer to this question. Just go through once again. And what is the answer? The changes Mrs. Loisel made. The changes in Loisel's life
to clear the debt. The changes in Loisa's life to clear the debt. Point number 1, they dismissed their maid. They changed their lodging. And point number 3, that is what? They rented a garret under a roof. Okay, so just go through the question that we are going to have it. Just look it very carefully. Point 1, point 2 and point 3. Okay, आतापर्यंत काय झालंय पहा. आतापर्यंत असं घडलेलं आहे की त्या ठिकाणी मॅडम लॉयझेल आणि मिसेस लॉयझेल, मॅडम फॉरेस्टियर आणि मिसेस लॉयझेल यांच्यामध्ये चर्चा झाली. त्या चर्चेच्या अनुषंगाने 2 गोष्टी कळाल्या होत्या. त्या 2 गोष्टी कळायला कोणत्या होत्या की मॅडम लॉयझेल अशा म्हणाल्या की मॅडम फॉरेस्टियर अशा म्हणाल्या की जर तू हा नेकलेस मला अगोदर आणून दिला असता तर कदाचित मला त्याचा काहीतरी फायदा झाला असता. आणि मग हा फायदा काय झाला असता तर ते गोष्ट त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितली की जर तू अगोदर आणून दिला असता तर कदाचित मला तो एका दुसऱ्याला त्याची गरज मला पडली असती आणि तो मी वापरला असता. आणि मग हे सगळं त्या ठिकाणी घडत असताना घडतंय. आणि मग मॅडम लॉयझेलच्या घरी त्या ठिकाणी कोणकोणत्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्या आपण बघू. आता या ठिकाणी आपण कोणकोणते शब्द बघणार आहोत ते लक्षात घ्या. यातला पहिला शब्द आपण बघणार डर्जरी. त्यानंतरचा दुसरा शब्द जो आहे तो आपण बघणार आहोत तो म्हणजे ओडियस. आणि तिसरा शब्द आपण बघणार आहोत कॉमनर. ठीक आहे, आता हे शब्द असतील त्याची चर्चा आपल्याला करायची आहे. ती चर्चा आपण सविस्तर या ठिकाणी करणार आहोत. ओके, She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. That she carried the garbage down to the street every morning, and she carried up water, stopping at each landing to catch the breath and dressed like a commoner. She had to bargain at market, quarrel and face insult over every miserable soul. मग आता काय झालंय पहा की अशा पद्धतीने हे भयंकर कर्ज त्यांनी जे उचललं होतं कशा करता ते नेकलेस परत करण्याकरता त्याची त्यांना फार मोठी किंमत मोजावी लागली. यातला पहिला शब्द आहे तो म्हणजे डर्जरी. डर्जरी म्हणजे काय? हार्ड अँड बोरिंग हाऊसवर्क. म्हणजे घरकामाची रोजची घरकामं जी आहेत त्याला म्हणायचं डर्जरी. त्याला काय म्हणायचं? डर्जरी. स्पेलिंग DRUDGERY. Drudgery means what? Hard work, hard and boring work. And then odious, extremely unpleasant. Odious म्हणजे काय? Extremely unpleasant म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो किळसवाणं. Odious म्हणजे काय? Extremely unpleasant. So these are the 2 words that are introduced in the lesson. That is the drudgery means hard and boring work. The second word odious, extremely unpleasant. So what Mathilde faced from that day? आणि त्या दिवसापासून मॅथ्रेडीला काही गोष्टी कळाल्या होत्या. ती गोष्ट कोणती कळाली की घरकाम जे आहे ते घरकाम किती भयानक आहे, किती कंटाळवाणं आहे, किती किळसवाणं आहे. आणि मग त्या दिवसापासून त्यांनी काय केलंय पहा की घरातले अगोदर त्यांनी काय केलं त्या घरात असणारी कामाला असणारी बाई तिला काढून टाकलं. त्यांचं पूर्वीचं जे काही थोडंफार चांगलं घर असेल ते घर त्यांनी विकलं होतं. एका छोट्याशा खबदाडामध्ये त्या ठिकाणी त्या राहायला गेल्या होत्या. आणि त्या दिवसापासून घरातली साफसफाई, भांडी खोडी हे सगळं काम तिला करावं लागलं. मग ह्या कामामध्ये ते काम किती भयानक आहे, किती बोरिंग आहे याची जाणीव तिला झाली. आणि त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट हे काम किती ओंगळवाणं आहे हे पण तिला त्या ठिकाणी कळालं होतं. देन सी वॉश द डिशेस. यापूर्वी तिने कधी घरामध्ये धुणी भांड्याचं काम केलं नव्हतं. त्या ठिकाणी ती काय केलं? धुणी भांडी करायला तिने सुरुवात केली. द डर्टी लिनियन घरातले घाण कपडे जे असतात ते घाण कपडे पण तिने स्वच्छ झाले त्या ठिकाणी तिला धुवावे लागले. सी कॅरीड द गार्बेज डाऊन टू द स्ट्रीट. म्हणजे घरातला जो काही कचरा असेल तो कचरा आता तिला स्वतःहून रस्त्यापर्यंत घेऊन जायला लागायचा. म्हणजे याच्या अगोदर ही सगळी कामं मॅथर्डी घरामध्ये करत नव्हती. हे लक्षात घ्या. अँड समटाइम्स शी हॅज टू फेच द वॉटर अँड शी हॅज यूज टू स्टॉप टू टेक हर ब्रेथ. कधी कधी तिला त्या खालच्या ठिकाणापासून चढावावर त्या ठिकाणी पाणी घेऊन यायला लागायचं आणि बऱ्याच वेळेला पाणी तिला दम लागायची, थांबायची. आणि थांबण्यापाठीमागचं कारण फक्त एकच होतं. ते कारण कोणतं? तिला त्या ठिकाणी दम लागायचा. म्हणजे ही कामं मॅथर्डी घरामध्ये अगोदर करत नव्हती. म्हणजे यापूर्वी डायमंड नेकलेस घ्यायच्या आधी मॅथर्डीच्या घरामध्ये घरकामाला बाई होती, बरोबर. त्यानंतर
जे काही तिचं जगणं होतं ते जरा बऱ्यापैकी सुख समाधानामध्ये होतं. पण महत्वाची गोष्ट कोणती? सी वॉज हॅव्हिंग कंप्लेन अबाउट हर लाईफ. तिला त्याच गोष्टीचा उभं त्या आयुष्याचा कंटाळा आलता. आणि जेव्हा आता डायमंड नेकलेस हरवलं तेव्हा तिला कळलं की दारिद्र्य काय असतं, जगण्याकरता माणसाला काय काय करावं लागतं. आणि मग त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे भांडी घासणे, धुणं धुणे, घाण कपडे धुवून काढणे, घर स्वच्छ करणे, त्यानंतर पाणी भरणे, घरातला कचरा नेऊन टाकणे, ही सगळी कामं मॅथर्डीला त्या दिवसापासून करायला लागलेली आहे, हे लक्षात घ्या. आणि मग तिला कळलेलं आहे की घरकामामधल्या या कोणकोणत्या गोष्टी किती किळसवाण्या आहेत त्या. आणि मग दारिद्र्य असल्यामुळं, गरिबी असल्यामुळं, लोकांचं कर्ज द्यायचं असल्यामुळं, दॅट शी हॅज टू कॉरल over every single so. That is the so means what? It's a low cost of French coin. म्हणजे it's a low value French coin. म्हणजे जसं आपल्याला पूर्वी चाराणे वगैरे असायचे तसं त्या प्रकारचं SOU. सो हा तो शब्द आहे फ्रेंच कॉइनचा, लो व्हॅल्यू फ्रेंच कॉइन. म्हणजे अगदी त्यातले 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे वाचवण्याकरता त्या ठिकाणी मॅथर्डीला मार्केटमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी बार्गेनिंग करावं लागायचं. आणि हे नुसतं बार्गेनिंग करून मॅथर्डी त्या ठिकाणी थांबत नव्हती. कधी कधी बार्गेनिंग करत असताना तिला अपमानाचा सामना त्या ठिकाणी करावा लागायचा. कधी कधी भांडणं व्हायची. म्हणजे एक सिंगल पेनी, एक पैसा वाचवण्याकरता मॅथर्डीला त्या ठिकाणी अथक परिश्रम करायला लागले आहेत. आपल्याकडे शब्द आल्या पास, ही प्लेड हर पार्ट हिरोइकली. म्हणजे तिने ते सगळं स्वीकारलं, कारण चूक तिची होती, स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच नव्हता तिच्याकडे. चूक तिचीच होती, तिच्याकडनं तो हारला होता. पण तिच्या बरोबर तिच्या नवऱ्याला सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा त्रास झाला, हे समजून घ्यायला विसरू नका. मग आता काय झालंय, ह्याच्यावर प्रश्न कसा येऊ शकतो? मॅथर्डी came to know, Mathilde understood about housework. Mathilde understood about housework. What she understood about housework? Point number one, came to know about the drudgery of housework. Point number one, came to know about the drudgery of housework. Point number two, the odious labors of the kitchen. Point number two, the odious labors of the kitchen. Point number three, she carried the garbage down to the street. She carried the garbage down to the street. And point number four, she washed the dishes, and dirty linen. So the points are here and there only. Maybe one up and one down. Okay, just forget for that. So 4 points you have to mention. What did Mathilde understand about housework? मॅथर्डीला त्या ठिकाणी घराच्या बाबतीमध्ये कोणत्या गोष्टी काढलेल्या आहेत? आता पूर्वी असा प्रश्न विचारला जाता, आता या प्रश्नाच्या ऐवजी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी येते. ऍक्टिव्हिटी काय की मॅथर्डी अंडरस्टूड अबाउट हाऊसवर्क डॅश डॅश डॅश. पॉइंट नंबर 1, केम टू नो अबाउट द drudgery of housework. Came to know about the drudgery of housework. Point number 2, and that point is what? The odious know about the odious labors of kitchen. Know about the odious labors of kitchen. Point number 3, she washed the dishes and also the dirty linen. And point number 4, she used to carry the garbage down to the street and even sometimes fetch the water. That point is not mentioned here there, but you can add that point. Okay, so she carried the garbage down to the street and also the water. Okay, so this is what the likely to be question for 2 marks with 4 points. For 2 marks with 4 points is going to be asked over here. So once again just go through it. The Mathilde understood about the housework. Point number 1, came to know about the drudgery of the house. Point number 2, know about the odious of kitchen work, then odious labors of the kitchen work. Point number 3, she washed the dishes and dirty linen also. Point number 4, she used to carry, or she carried the garbage down to the street and also water, So these are the 4 points that you have to mention if the question will be there on how Mathilde learned about her life. Okay, next thing is what?
Each month they had to pay some loans, renew others and get more time. मग प्रत्येक वेळेला ते काय करायचे की याच्याकडनं कर्ज घ्यायचं, त्याचं व्याजासहित परत करायचं, दुसऱ्याकडनं कर्ज घ्यायचं आणि पुन्हा ते परत करायचं. अशा पद्धतीने त्यांना जेवढा वेळ मिळेल तेवढा वेळ त्यांनी ते कर्ज देण्याकरता खर्च केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे आता पैसे खर्च केले तर वेगळा भाग, पण त्यांनी वेळ पण त्या ठिकाणी खर्च केलेला आहे. याचा परिणाम काय झाला पहा. हर हजबंड वर्क एक्स्ट्रा. Her husband worked extra every evening doing accounts for tradesmen and often late into the night. He sat copying a manuscript at 5 sols a page. Okay, so in this way, Mathilde and her husband, they faced the odds of life when they wanted to clear their debt. Okay, so last point is what, that Mathilde was insulted in the market. So there will be question regarding Mathilde's way to save the money. Mathilde's way to save the money. That point I forget to mention. Okay, let's have that point again. Mathilde's way to save the money. The slide is over here. She had to bargain at markets. She had to bargain at the markets. Point number 2, she quarreled and faced insult over every miserable soul. She quarrels and faced insult over every miserable soul. म्हणजे या ठिकाणी त्या बाईला त्या सगळ्या गोष्टींचा भयानक त्रास झालेला आहे, हे लक्षात घ्या आणि तो पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी क्लिअर करायचा आहे. आणि मग आता काय झालं पहा की तिच्या नवऱ्याला त्या ठिकाणी सर्वात जास्त त्रास झालेला आहे. हा त्रास काय झाला, कारण की त्याला ते कर्ज चुकवायचं होतं. ही वॉज द ओनली वन पर्सन हु इज अर्निंग द मनी. ओके, so Mathilde was just helping her husband by saving a single sou of her expenses. Mathildeचा फक्त इथं रोल काय पहा की जेवढं कमी पैशामध्ये घर बसवता येईल तेवढ्या कमी पैशामध्ये मॅथिल्डे आता घर बसवायला त्यांनी सुरुवात त्या ठिकाणी केली होती. आणि मग तिच्या नवऱ्याला त्या ठिकाणी कोणकोणत्या गोष्टीचा त्रास झाला हे आपण या ठिकाणी पहिल्यांदा समजून घेऊ. आणि मग काय झालं पहा, दॅट ही स्टार्टेड टू वर्क एक्स्ट्रा. He started to work extra every evening, doing accounts for the tradesmen, and often late into the night, he sat copying manuscript at 5 sols a page. मग काय केलं पहा, ह्या माणसानं त्या दिवसापासून नेहमीचं काम करून त्यापेक्षा अधिकचं काम करायला सुरुवात केली. आणि मग त्याच्याकरता तो प्रत्येक संध्याकाळी तो काम करायचा, त्यामुळे ऑब्व्हियसली त्याला घरी यायला उशीर व्हायचा. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की तो एका ट्रेड्समन कडे, ट्रेड्समन म्हणजे मर्चंट, ट्रेड्समन म्हणजे काय, मर्चंट, ट्रेड्समन मर्चंट, अँड ही वॉज लेट. He was doing the work of accounting, and one important thing is what, even after returning home in the evening, he started copying the manuscript for 5 sols a page. म्हणजे एका पानाला 5 सो इतके पैसे घेऊन त्या ठिकाणी तिच्या नवऱ्याने त्या ठिकाणी कॉपी करायला त्या ठिकाणी सुरुवात केली. आणि त्या ठिकाणी पहिला शब्द आपण बघितला तो कोणता, ट्रेड्समन. ट्रेड्समन म्हणजे काय, मर्चंट. ट्रेड्समन म्हणजे काय, मर्चंट. दुसरा शब्द आहे मॅन्युस्क्रिप्ट, अ कॉपी ऑफ बुक. हस्तलिखित त्यांनी लिहून द्यायला सुरुवात केली. 5 पैशाला 1 पेज ह्या हिशोबाने. आणि मग या ठिकाणी प्रश्न तुम्हाला त्या सगळ्या कामावर कसा विचारला जाईल, तो प्रश्न असा असणार आहे, मिस्टर लॉयझेल्स hard work to pay the debt. Okay, Mr. Loisel's hard work to pay the debt. Point number 1, he worked for extra hours every evening. Then point number 2, he did the accounts for the tradesman. Point number 3, he often came late in the night after his extra work. Point number 4, he copied manuscript for 5 sols a page. So this is what the hard work of Mr. Loisel in order to clear the debt. म्हणजे ते कर्ज चुकवण्याकरता
मिस्टर लॉयझेलनी कोणकोणती कामं केली. यातला पहिला शब्द आपण म्हणतो ट्रेड्समन, सेकंड बघितला आपण जो आहे तो शब्द आपण बघितला मॅन्युस्क्रिप्ट, हँड रिटन बुक और यू कॅन से अ कॉपी ऑफ द बुक, अँड मिस्टर लॉयझेल्स हार्ड वर्क टू पे द डेट. Point number 1 that I have to mention, he worked for extra hours in the evening. Then point number 2, he did the accounts for the tradesman. Point number 3, he often came late in the night after his extra work. And point number 4, he copied a manuscript at 5 soles a page. So this is what the 4 points that you have to mention for hard work of Mr. Loisel. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या माणसाला त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कष्ट करायला लागलेलं आहे हे लक्षात घ्या. आता पुढचा पॉइंट आपण बघू शेवटचा. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. हे काम, हे कर्ज त्यांना पूर्ण करण्याकरता एक नाही दोन नाही पूर्ण 10 वर्षाचा काळ लागला. It took 10 years to clear the debt they borrowed for purchasing that diamond necklace. आणि मग सरतेशेवटी काय झाले पहा. Madam Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is. How fickle. How little is needed for one to be ruined or saved. आणि मग एक जे काही कर्ज आहे ते कर्ज चुकल्यानंतर त्याचा परिणाम हा मॅडम लॉयझेलवर काय झाला. ती दिसायला रूपवान होती, ती दिसायला सौंदर्यवती होती. आता वयापेक्षा अधिक ती म्हातारी वाटू लागली, वयापेक्षा अधिक ती वृद्ध वाटू लागली. का? कारण चिंता, कारण त्यांच्या डोक्यावर आलेलं ते अचानक आलेलं कर्ज. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी अशी आहे पहा की वारंवार ती एका गोष्टी विचार करत. ब्रुडेड हा शब्द आला. शब्द कोणता आहे? ब्रुडेड. थॉट अगेन अँड अगेन. थॉट अबाउट द पास्ट. थॉट अबाउट द पास्ट. मग ती ते भूतकाळामध्ये विचार करायची की जर समजा मी डायमंड नेकलेस घेतलाच नसता, तो माझ्याकडनं हरवलाच नसता तर माझं आयुष्य किती चांगलं असतं. याच्या अगोदर त्याच आयुष्यामध्ये तक्रार करायची. बरोबर ना. अँड लेटर ऑन व्हॉट हॅपन दॅट शी अंडरस्टूड वन थिंग दॅट लाईफ इज रिअली फिकल. लाईफ इज ऑलवेज चेंजिंग. इट इज नॉट परमनंट ॲज इट इज. तुमचं जे जीवन आहे ते आहे तसं कधी राहत नाही. ऑल द टाइम इट गेट चेंज्ड. सो लाईफ इज fickle, and she understood the main part of her life that very little things are needed to live a life and very little things are needed to ruin your life. म्हणजे जीवन जगण्याकरता खूप कमी गोष्टींची तुम्हाला गरज आहे आणि त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट तुमच्या जीवनाचं वाटोळं होण्याकरता फार कमी गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी लागतात हे लक्षात घ्या. आणि मग या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारला द इम्पॅक्ट ऑफ डेप्ट ऑन मॅथर्डी. इम्पॅक्ट ऑफ डेप्ट ऑन मॅथर्डी. मॅथर्डीवर कर्जाचा काय परिणाम झाला. पॉइंट नंबर 1, सी लुक्ड ओल्ड. पॉइंट नंबर 1, सी लुक्ड ओल्ड. पॉइंट नंबर 2, सी ब्रूडेड ओव्हर द पास्ट. Point number 2, she brooded over the past. Okay, so this is what happened with Mathilde and her husband. Okay, so whatever the questions we are discussed, those are likely to be asked questions regarding this particular page number 29. म्हणजे आतावर आपल्याला काय कळलं की खडतर जीवन या दोघा नवरा-बायकोंनी जीवन जगायला सुरुवात केली. लॉयझेलनी कसं बसं पैशाची अरेंजमेंट केली, लोकांना करारनामे केले, बरंच काय केलं. लोकांकडनं पैसे त्यांनी आपण ज्याला म्हणतो की लेंडिंग, मनी लेंडरकडनं घेतले. ते कर्ज चुकवता त्याची नाकेनऊ आलेली आहे. आणि शेवटी कसं बसं या दोघा नवरा बायकोंनी ते कर्ज त्या ठिकाणी एकदाच देऊन टाकलं आणि कर्जामधून मुक्त झालेले आहेत. परंतु हे कर्ज देत असताना मॅथर्डीला घरकाम काय असतं ते कळलं होतं. म्हणजे घरकामातल्या असणाऱ्या अडीअडचणी, ते किळसवाणं ओंगाळवाणं काम जे तिने कधी केलं ते तिला करावं लागलं होतं. घरातला कचरा तिला घेऊन टाकावा लागला होता. एवढंच काय तर कधी कधी पाणी आलं नाही तर घरनं तिला खालून पाणी भरून आणावं लागायचं. ह्या सगळी कामं तिला त्या ठिकाणी करावी लागली होती. तिच्या नवऱ्यावर काय झालं होतं की तो एक्स्ट्रा काम करायला लागला.
स्वतःची ड्युटी संपल्यानंतर तो एक्स्ट्रा काम काही ठिकाणी करतोय, काही व्यापाऱ्यांकरता अकाउंटिंगची कामं करतोय, कधी कधी तो त्याच्या कामावरनं गरजेपेक्षा जास्त उशिरा तो येतोय आणि उशिरा आल्यानंतर सुद्धा तो पुन्हा त्या ठिकाणी मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणजे लोकांची पुस्तकं लिहून द्यायचं काम तो करतोय, एका पानाला 5 पैसे या हिशोबानं. म्हणजे दोघांनी दे लिव्ड अ लाईफ लाईक अ मायझर अँड anyhow they clear their debt of that diamond necklace. But at the end or on the page number 29, Mathilde just understood one thing, that life is fickle and very little things are needed to live life and very little things are needed to ruin your life. So this is the content. आणि तिला ते कळलं की आयुष्य किती क्षणभंगूर आहे, जगण्याकरता फारसं काही लागतच नाहीये. आणि जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्याचं वाटोळं करून घ्यायचं असेल तर त्याच्याकरता फारसं काही लागत नाहीये. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी मॅथल्डीला त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक कळालेल्या आहेत. आणि का तर ते फक्त एकच की तो डायमंड नेकलेस तिच्याकडनं हरवलेला होता. उद्याच्या तासामध्ये आपण ह्या कथेचा शेवटचा भाग जो आहे तो शेवटचा भाग या ठिकाणी बघणार आहोत. आणि कथेच्या शेवटच्या भागामध्ये दॅट इज द मिस्ट्रियस पार्ट ऑफ द स्टोरी, हा त्या कथेचा शेवटचा भाग की ज्याच्यामध्ये एक रहस्य दडलेलं आहे. ते रहस्य तुम्ही कदाचित धडा सुरू झाल्यापासून वाचून काढला असेल, तुमच्या लक्षात पण आला असेल, पण ते जे काही मिस्ट्री आहे ती मिस्ट्री मी आज सांगत नाही, ती उद्याच सांगतो. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, सुरक्षित राहा आणि घरीच राहा. धन्यवाद.